Thank you very much, Madam Speaker. Ke go leboge to Mogala Marumo, Councillor Maila Kareto Seo, le se dirilego. Ke tšee sebaka se ke tamiše magagešo e le go makhanselara a Sekhukhune District Municipality bao ke šomilego le bona go tloga ka Agostos 2016 ge setšhaba se sa Sekhukhune ba re kgetha ka matla ao ba neng le ona gore be baetapele ba masepala wa selete sa Sekhukhune mo theme ye re leng go yona lebile re le ka mafelong a yona. Ke rata go tšea sebaka se ka tlhompho ke leboge Madam Speaker, Councillor Maria Manamela, gape ke leboge gape sefepi segolo sa masepala wa rena wa Selote, Councilora Maleke Mamoganyetši. Ke buše gape ke leboge maloko ao a hlomphegago a komiti ya Mayor Phetiši e lego maloko a Mayoral Committee. Badulasetulo ba komiti ja section 79 and 80, honorable councillors, honorable mayors of local municipality, acting mayor of Fetakgomo Tubatse, Councillor Mamagale, the honorable mayor of Ephraim Hall in our presence, Councillor Mutoane, honorable speakers present here, and other local mayors present here. Our esteemed traditional leaders, Maparangwe Arena Balongonafa, Raolo Rayana Mumuzu, Orlengona, Mumau, Arlemona, Nareadi, Adim, Speakera, Sa Maspala, Fetakgomo Tubatse, Councillor Naume Phala, bao ba tlileng fa go tla go thekga yona kopano e, babega ditaba ba rena ba leng gona fa, ba sepodisa ba tlileng go re fa tšhireletšo, bašomedi ba masepala ka mokana ga bona, go tee le yena municipal manager wa rena e le go Mme, the acting regional secretary of the African National Congress, Comrade Tala Matope, and members of the regional executive of the ANC present here, the leadership of the tripartite alliance structures present here, leaders of political parties represented in council, Gagolo, the official opposition party, as led by Honorable Councillor Mazditela of the EFF, as well as Honorable Councillor Maila for the DA. We would like also to take this opportunity to also welcome members of the Sekhukhune Development Agency, as well as the acting CEO, Dade Pasha, Shumeri Vamaspala Valongonamukamuka, and all the directors, representatives of organized labor, employees of our municipalities, and officials of sector departments present here, our friends from the media,
compatriots, just like I say, Misha, but I would also like to, in particular, recognize representatives of the House of Traditional Leaders of Sekhukhune, Kgoshigadi Kgwete Phuthi, Kgoshi Kgwete Hlabirwa, Kgoshigadi Masrumule Mahlako Angwato. But I also want to take this opportunity to thank Magoshi Arena, Bao Ilgoma Loko, a Council Arena, Asilite Sekhukhune. Bao ba bile go le rena go tloga mathomong le go fihla le ho ne re feleletša tema ya rena ya maikarabelo a re a filwego. Ba bile le rena le ge re be re tšhelwa ka di-tear gas ba se re šie. Ge bo matsetela ba sa ituta mošomo wa bokhanselara ba re kitakitiša mano fela ba sane le rena bo khansela maina. Rata go leboga Kgoshi Makofane Bauba a Hlabirwa, Kgoshi Matlala Lekhwelere Nape a Kanyane re a wele ke maruru ka re tsebo re wa fokola. Kgoshigadi Malepe Kgetša a Mabjane, Kgoshi Phahlamohlaka Phogole a Morasi, Kgoshi Tisana Hlabirwa a Mmaswi, Kgoshigadi Nkosi Dlamini Wenene, Kgoshigadi Matsepe a Kopa, Mologadi a Nape. Le sepetše le rena leeto le go fihla fa re leng gona. Thekgo e le re fileng yona, maele a le re fileng ona, re ka se tsoge re a lebetše. Di bile le rena le re farafarile, re kgonnetše re di kgonneng ka baka la keletšo tša lena, ka baka la thekgo e le re fileng yona. Honorable Speaker, last year, our planned State of the District address was cancelled at the 11th hour due to the interruptions of the coronavirus outbreak. Ka fao re neele ngwaga o re o tšetšego jwalo ka setlwaedi ra se be le State of the District address ka lona lebaka la leuba leo le re wetšego la kokwanahloko yona yeo e bitšwago coronavirus. Then unbeknown to us, the coronavirus would go on to disrupt many facets of our lives as humanity. Today we are delivering this address under conditions that have now become our new normal. We are all aware of the devastation and disruptions caused by COVID-19 the world over, including here at the home of Sekhukhune. One way or another, we are all affected by this awful virus. Many people have lost their jobs and incomes to the pandemic. It took away our family members, neighbors, colleagues, friends, and fellow compatriots. Yona luba le la coronavirus le re wetšeng, re a tseba gore le re amile ka mokgwa go fapana-fapana. Go ne bao ba ilego ba bajwa ka yona kokwanahloko e, ba fola ka go hloka mahlatse. Go ne bana ba borena ba ba ileng ba palelwa gomme ba ya magolong. Re tseba gore yona leuba le ramile ka mokgwa go fapana-fapana. Ba bang ba hlokofaletše ke balekane ba bona, bana ba bona, metswalle ya bona. Ba bangwe ba lahlegetšwe ke mešomo.
ba bangwe ba latlhegetswe ke ditsenwa e le bo rakgwebo le bo mmakgwebo bjalo. Seo se ra gore ka mokana ga rena luba le re amile. Gomme le ge gore jwale re le mo go alert level 1, re sa rata go dira boipiletšo re le masepala wa selete sa Sekhukhune, yo e leng gore mearapetiši wa gona ke modulasetulo wa command center ya rena mo wa Sekhukhune. Re kgopela gore re tšweleng pele go apara dipamelomelo tsona di-mask, re hlapa matsogo le bile re sanitizer ka gobane lona luba le sa le gona le bile go tloga go le gona moya wa go foka gore o ka tla go tla third wave e le yona e bontšhang gore e ka tla be e šoro go feta e la bobedi ya go feta malobeng ya tšea bana ba borena ba bantši. It also stole from us our King, His Majesty, King Thulare Victor Thulare wa boraro, Kgošikgolo ya setšhaba sa Bapedi. Just as we had begun to reimagine our future beyond the horizon as a nation, in the prime of his life, Bauba Ahlabirwa's majestic soul was released from the earthly bonds. Re amoya wa Kgošikgolo wa rena Thulare wa boraro o robale ka khutšo. Setšhaba sa Bapedi bana ba Thulare be ba šetše ba fihlile leemo le leng gore be ba tšere kgolofelo ya bone e kgolo mo go yena monga rena yo a ileng magolong, Kgošikgolo wa Bapedi ba mo Sekhukhune ka moka ka kakaretšo, gomme a re šiile. Ka moya wa Bauba Hlabirwa o robale ka khutšo. Equally, we take this opportunity to send our sympathies to the families and friends of all people of our district who succumbed to the coronavirus. Re gopola le go hlompha magoši a rena ao a re šilego mo nakong ya matšatši a go feta. E ka ba e le ka lebaka la yona kokwanahloko ya corona, goba malwetši, goba mekgwa e mengwe ye ka yona ba hlokofetšego. Re tšea sebaka se go gopola Kgoši Mampuru Bili Mampuru wa boraro Bauba a Ngwato, yo e bego e le kgoši ya Bapedi ba Mamone. Re gopola gape Kgoši Phatudi Sekhukhune Hlabirwa a Dimo, yo e bego e le kgoši ya bogoši jwa bogwaša go tšwa ka ga Motodi. Re gopola gape Kgoši Mokgoma Maserumule Matlala Nape a Ngwato, yo e bilego mmuši wa mathomo wa mmušo ola wa maloba wa Dipandustent wa Leboa, o re mmolokilego maloba, yo e bilego e be e le yena kgoši yo a bego a tšofetše a na le experience a neng le yona yo a bego a šetše. Gape Kgoši Manamane Mogašwa Nape a Ngwato, yo e bile go modulasetulo wa ntlo ya bogoši mo ga Sekhukhune, le yena e be go veteran ya magoši. Re gopola gape le Kgoši Equator Thulare Ngwato a Hlabirwa, yo le yena e be go motlatši wa modulasetulo wa ntlo ya bogoši mo ga Sekhukhune.
re amo ya bona e robale ka khutšo. Honorable Speaker, recently we also have lost colleagues in our council. Ka yona kokwanahloko ye luba le le re wetšego, re lobile member of the mayoral committee, Councillor Thokozile Lizi Pinkinchabile Mahlako, who was responsible for the community services portfolio. Rabe gape ona ngwagola mola go bo matšhe mola re šiwa ke Councillor Tseke John Lepota Hlabirwa yo e belego Chief Whip Sefepi Segolo sa Masepala wa rena wa Selete. May their soul rest in peace. Lebile ke rata go tsebiša gore re tšere sephetho re le Masepala wa Selete gore fire station ya ka mo Tubatse ya rena re tlo e reella ka yena the lead councillor Pinkinchabeleng ka ge ya ba ile yena a itileng pele yona kgoro ya rena ya ditimamollo. May I ask that the House stand up to observe 30 seconds of moment of silence in honor of those who have passed. May their soul rest in peace. Honorable Speaker, we note and welcome the decision by the Cabinet as announced by His Excellency President Cyril Ramaphosa to adjust the restriction measures to alert level 1 until the 15th of April. We commend government's efforts for striking a balancing act that seeks to save both lives and the livelihood. However, the relaxation of restrictions and the permission of certain social gatherings means it has now become even more important to observe health protocols, COVID-19 protocols. The coronavirus did not disappear with the relaxation of restrictions. Ke sa rata go dira boipiletšo gore a re hlompheng ka fao re laetšweng ka gona ka maitshwaro mabapi le leuba le re le wetšeng. Alert level 1 a e re gore corona e fedile, e sa le gona e sa phela mo magareng a rena. The wearing of mask and maintaining social distancing must become our new way of life as it is currently. We encourage our people to avoid unnecessary gatherings wherever possible. Re a tseba gore re a nakong ya Good Friday, mme e leng gore nako ya gore re tlo ba le bana ba borena ba go tšwa kua le kua ba e tla gae. A re ska itebala ka yona Easter weekend le gopole gore coronavirus e sa le gona e sa phela mo magareng ga rena, gomme re hlompheng COVID-19 protocols. The government has begun with the process to vaccinate sections of our population, and we therefore encourage people to take the vaccine when their turn comes. Re a tseba gore gona jwale nako ele ya mokento e fihlile le go moento wa go šireletša bolwetši yona kgahlanong le leuba le le re wetšeng. Re a tseba gore bašomedi ba ba bitšang di frontline workers gagolo ba thoma ka bao ba šomago maokelong, di-nurse, di-doctor and so on, ba thomile ka vaccination mo go bona.
other categories le tšona ba ba thomile ka tšona. Ke rata go jazwa ka se, ke rata go leboga Sekhukhukhune Center. Ka mehla le ka mehla ba phela ba re bea mmepeng ba South Africa le wa naga ka moka. Ra tseba gore Sekhukhukhune e re beile mmepeng lefatshe ka moka. And they've done it again in Sekhukhukhune Center. Mo Limpopo, distribution ya di shots ja vaccine, they are being distributed from Sekhukhune, Mutse, e le go gona kwa Sekhukhukhune Center as a research site. Would want to take this opportunity and appreciate and thank Dr. Tamberman for having brought the capability of research here in Sekhukhune. Ke kgopela gore ba betele matsogo. Ka gobane in all the distributing centers or vaccination centers in the province, they receive these shots from here in Sekhukhune, Mutse. We therefore are an important region in the country with a capability of hosting, having the capacity in terms of infrastructure to can keep the vaccine shots in that infrastructure. That is very important. That requires a certain temperature, and a facility like Sekhukhukhune Center, which is our research site, it's got that capacity. We would want to appreciate that, Madam Speaker. As we recount our founding President Nelson Mandela's humility and commemorate 31 years of his release from the apartheid prison, we also honor one of the sons of Sekhukhune district, Elias Mtswaledi, who had been imprisoned along Madiba after he had spent 26 years in Robben Island, and following his release, sadly, Mtswaledi died just a day before Madiba's historic inauguration. As the first democratically elected president of South Africa, we owe it to Madiba, Mtswaledi, and many other heroes and heroines who sacrificed their youth for the liberation struggle of the oppressed majority to spare no efforts as they fast-track provision of services in their struggles. As chronicled in the book titled Native Life in South Africa, written by the founding Secretary General of the ANC, Solomon Tekiso Blaki, before legislation violently displaced them as landless pariahs in their land of birth, Black South Africans sustainably tilled the land and successfully farmed with their livestock. By the sweat of their brow, they abundantly produce enough bread and salt to satisfy the nation's hunger pangs. In our district, one that is blessed with a thriving agriculture sector, we fully support the land reform process that is now being driven by Parliament. We want to allay fears that land expropriation without compensation will threaten food security. Re rata go leboga Palamente ya rena ya South Africa ka go tšwela pele go netefatša gore molao ola wa go tšea naga o iša go beng ba yona, gore naga e sa šomišweng e fuwe batho batsho ba kgone go lema jwale ka ge e le kgale ba ntše ba lema. The ANC and the government have repeatedly reassured the nation that this would be implemented responsibly. We believe the land reform agenda will work toward cultivation for food security, rural development, poverty reduction, and empowerment of women in particular. Honorable Speaker, our Constitution recognizes traditional leadership
as an important institution of our democratic order. Traditional leaders were at the forefront of our liberation struggle. In our district, they put fierce pushbacks against further colonial encroachment. While our traditional leaders are represented in the legislature, including our council, there are outstanding issues they still want this democratic government of the ANC to address. We want to reassure you that we immensely value your contribution and support, and we believe you still have enormous role to play in the development of our country. Along with local municipalities, we'll soon embark on a consultation process with our traditional leaders to increase partnership and collaboration regarding spatial planning, land development, and land use management. Our traditional leaders, as custodians of a very large portion of land in our district, are crucially important in the successful implementation of municipal infrastructure services. Rata go ja sebaka se le mmušo o etileng pele ka African National Congress go leboga karolo e bohlokwa yeo magoši a rena ba e bapalago go hlabolla naga tša borena. Re a tseba lebile re a gopola gore ile baruti, magoši le dirutegi ba go bona bohlokwa jwa go hloma yona African National Congress. Ka fao re sa tshepetše go bona gore e bo bona ba hlahlang mmušo go diša tlhabologo eo e nyakegang mo setšhabeng. Šomišo ya naga tša magoši ke taba e bohlokwa ye re kgopelang gore re le masepala wa Selete le dimasepala tše nne tša rena re šomišaneng le magoši go aba naga ka tsela ye e swanetšego. Naga ye e swantše go šomišwa tša temo a ebe tša temo, ya kgwebo ebe tša kgwebo, ye e swantšeng go šomišwa go aga malapa rena residential area ebe residential area. Le go hlokomela gape gore re se ke ra bea batho mafelo ao re a bitšang di-flood area, gore matšetše a go nang dipula tša megogola batho ba batla batho khwetša ba le mathateng. It's important for us to work in collaboration le magoši a rena. Honorable Speaker, our district has always been known as a bastion of resistance. Young people from our district, including Dr. Godfrey Mokhomane Piche, the former president of the ANC Youth League, who was succeeded by Nelson Mandela, put up fierce resistance against the regime. Dr. Piche remains one of the known and celebrated icons of his generation. And Piche, Sekhukhune, mola Pogwane mola. We are also indebted to the immeasurable role of people such as Flag Wishelo and John Ganiming, who were central in the militant mobilization of our people during the Fetakgomo uprising. Honorable Speaker, the South African Public Service and municipalities have since October 1997 been guided by a set of principles as found in the Batopele White Paper. This is a service delivery framework which, among other things, compels government, departments, and municipalities to provide more and better information about services. This is so that customers must have full, accurate, relevant, and up-to-date information about the services that are available and are entitled to receive. Ke ka baka leo ngwaga ka ngwaga go ba go le State of the Nation address ka president, wa tloga ba di states tša State of the Province address ka di provinces, wa ba di states of district address ka di district municipalities, ra feleletša ka the State of Municipal address. Yeo ke yona
taba ya go netefatša gona molawana o ko badilego gore batho bao ba leng ka mmušong mo ngwageng ba dire sebaka sa go kopanya le setšhaba gomme ba kgone go ba nyetlela le go ba hlalosetša tše ba kgonneng go di fihlelela e le tšeo ba di tshepišitšego setšhaba. Ke ka fao le lehono re kopaneng ka tsela ye go tla go lefa the state of the district address gore mola re thomang gona go fihla lehono re kgonneng re paletšwe ke eng ke se bohlokwa se leng swantse re phele re se dira. Equally important, batho pele principles enjoins government departments and municipalities to increase openness and transparency about how services are delivered, how well they perform, the resources they use, among other things. Using the state of the district address and other methods, we therefore account to you, the people and ratepayers of Sekhukhune district. Re šomiša kopano ya go swana le yona lehono go tla go diša maikarabelo mo go lena setšhaba sa Thulare le go setšhaba sa se welago ka fase ga Sekhukhune district municipality gore fao le re romileng gona re fihlile kae go fihla lehono. Honorable Speaker, the coronavirus outbreak has also put spotlight on the backlog when it comes to the provision of water services in our district. Coronavirus ka gobane e nyaka gore go phele go hlapiwa matsogo kgafetša e tšweleditše nyanyeng tlhokego ya metsi mo setšhabeng sa rena mo ga Sekhukhune. It has magnified weaknesses in the way we provided services to our people, and in the process has compelled us to review our workings. E tšweleditše le tsela yeo re išang ditirelo tša metsi go batho ka yona gore ga se tsela ya maleba, empa lona leuba le re rutile gape le gore re fetole mekgwa ye re išang ditirelo tša metsi ditšhabeng tša rena ka gona. We acknowledge the impatience on the side of our people. Re a kwešiša gore tšhaba tša rena tša mo ga Sekhukhune ke kgale ba swere ke lenyora. Re a kwešiša gore go ne ba ileng gore metsi a ba fihlelela. Re a tseba gape go ne ba leng gore metsi e sa le tlhoba boroko e kgolokgolo mo go bona. Gomme re rata go tšea sebaka se go tla go le fihleletša maneo a re ka beng re ne le ona go tla go tšwetša pele go iša tirelo tša metsi mo setšhabeng. The recent appointments of the Municipal Manager and Director for Infrastructure and Water Services have brought stability at the strategic level of senior management. Re kgonne go thwala mohlokomedi mogolo o moswa mo masepaleng wa rena wa Selete le Director ya tša dikgerekgere, Infrastructure and Water Services. Se se tlišitše phetogo e kgolo mo masepaleng wa rena. Lebile go fihleng ga bona re thoma go iša ditirelo bathong ka lenaneo le le thomang go kgahliša gomme le re fa tshepo e kgolo gore tlo thoma go šoma ka tsela e fapaneng le maloba nka go e leng gore ba stabilizer municipality ka gona. Mentšhodiša le ka no ema ba le bone. Ra leboga. President Cyril Ramaphosa o kgopetše gore ga re thwala bašomedi ba mmušo re thwale bašomedi ba ileng gore ba ne dithuto tša maleba. Nka rata go le tshepiša gore yo Mentšhodišane, she's a professional in her own right, o kene sekolo, and she's a planner by profession. Re tsebiša gape le gore ntate Maji wa hlokometšeng department ya rena Infrastructure and Water Services
is a professional engineer. And for the first time in the history of this district municipality, we have managed to appoint a professional engineer. At all times, we strive to instill the ideals of servanthood as espoused by Madiba. Honorable Speaker, our resolve to fulfill the mayoral priorities we have set during the inauguration of this fourth council in 2016 remains. Ge re kena ka officing as this fourth administration, re bile le ditshepišo tše re di dirileng mo pele ga setšhaba, gomme di sa le gona di sa tšwela pele. Priority number 1, we promise to fast-track sustainable provision of basic services. Re tshepišitše setšhaba gore re tla dira ka bojotlhe jwa rena go iša ditirelo tša metsi mo setšhabeng. Priority 2, we said we'll unlock the backlogs in mega water projects such as Mutse Bulk Water Supply, Moy Hook Scheme, Nkadimen Scheme, the Hope Scheme, Kamalekana Bulk Pipeline, to name but a few. We are still in track in as far as this priority number 2 is concerned. Priority number 3, we also vowed to ensure sound financial management, improve the liquidity ratio, enhance revenue collection, strive towards obtaining clean audit opinion. Re tshepišitše setšhaba sa Sekhukhune gape bana ba thula re gore re tla šoma ka maatla go leka gore seemo sa rena sa tšhomišo ya mašeleng se kaonafale, le gore seemo sa rena sa kadimo ya mašeleng se kaonafale, ye re bitšang liquidity ratio. A re kena rena ka time ya rena re hweditše liquidity ratio ya masepala e le 0:5, mo le gore norms and standards di re 1:5. I want to rest assure you today gore mo re leng gona liquidity ratio ya rena is at 1:42. Seo se netefatša gore tshepišo ra go lefa yona, we are gradually improving, and this can be achieved. Priority number 4, we said we will accelerate economic development with a specific focus on catalytic projects such as the Hope Dam. Re tshepišitše gore re tla agofiša lenaneo la tlhabollo tša economy mo ga Sekhukhune. Gagolo re lebeletše yona the Hope Dam. Taba e sepetše ka go nanya, empa ga ka ke bolela ka tsela e, kgweding ya go feta re bile le kopano le ba ba laolang area ya the Hope Dam ka go la Mpumalanga. Re tlo ba le kopano e latelang gape, re tshepiša gore pele financial ye e fela, ke tshepa gore ba tla be ba re file sengwalo sa gore dumella re le masepala wa Selete gore ka ya go hlabolla the Hope Dam. Go hlabolla the Hope Dam ke go diša di-conference facilities kua, go diša ditirelo tše dingwe tša tourism gona mola the Hope Dam, nepogolo re lebeletše go tla go hlola dikgoba tša mošomo mo ga Sekhukhune. We believe we are still on track. Priority number 5, we said we'll remodel, capacitate Sekhukhune Development Agency to fulfill its mandate as a vehicle for economic development and growth of our district. Re tshepišitše gore re tla leka go hlabolla Sekhukhune Development Agency ya rena, re bea maemong a leng gore e tlo kgona go tšwela pele ka mošomo wa gona wa go lebelela tša tlhabollo tša ikonomi mo ga Sekhukhune. Le gona re nagana gore we are still on course in as far as that is concerned. Ye nngwe ya mafelelo ya go tshepiša setšhaba e bile gore
we shall confront the toxic mix of corruption, fraud, and maladministration. Rile re tlo lwantsha bosenyi, bo manager, go utswa le bogodu ka mo masepaleng. Re ga le re sa lwa le yona taba eo. Ke a tseba gore bontši wa lena le kwele gore nakong ye nngwe e ntši ya rena go tloga ka 2018 re bile mo ditabeng nako e telele ka taba tša go se kgahle tša mašeleng a utswitšwego ka masepaleng. Rata go le netefaletša gore ga re a dula fela ka moka melato e bileng gona re e begile mapodiseng in a case number. Last time I be re checka ba re tsebitše gore tše dingwe tša di-case tšeo di kgausu le go kena ka kgorong ya tsheko. Gomme le mašeleng ao a go ka utswiwa 5.4 million le ra kgona gore mola go 5.4 million re recover about 4.8 million. Gomme ba bangwe ba bašomedi ba masepala bao ba amegileng mo tabeng tšeo, ba bangwe ba bona ba ile ba itokollwa mešomong le ge ba tšhaba go tla go sekišwa. Ba bangwe ba ile ba fegwa mešomong, ba buile empa ba sa seka. Ga re bolela ka tsela e Maloba, Ngwagola, go bile le taba ya gore go bile le borakontraka ba ile go ba kgethwa ba fiwa mošomo, lenaneo la supply chain management le se la latelwa. Ile a re go diragala taba eo, nna e diragala ke le leave, sick leave, empa ka gapeletša go boa mošomong. Ra just petrol yona council, ra fega batho ba mošomong. Yo e be le go acting municipal manager ke yona nako eo. Le eno ile a re go bona gore o lebane le tsheko. Mohlomong a lemoga gore a ka se kgona a feta gabotse mo a totokolla mošomong. Ba bangwe re sa ba fegile mošomong, re gare re katana le melato ya bona. So we are not going to stop at anything to continue in our fight against toxic mix of corruption, fraud, and maladministration. The State of the District Address gives us the opportunity to reflect on the true state of our district municipality. We use it to report back on the work we are continually mandated to do. Our challenges are many and they are real. Poverty levels remain unacceptably high. More than half of residents in our district are recipients of social grants. Although social grants soften the effects of poverty in many households, we must create conducive conditions for our people to utilize their labor and entrepreneurship skills. Our economy has heavily pounded by the coronavirus pandemic. Business activity remains heavily distressed, and the economy is not creating the much needed jobs. Taba ya tlhokego ya mešomo ke tlhobaboroko e kgolo. Even more concerning is the rate of joblessness among young people. This signifies the seriousness of the crisis we are faced with. It is a sobering reality that requires urgent attention from the public and private sectors jointly. Honorable Speaker, re gare re beakanya lenaneo leo ka lona re holofelang gore re tla thuša le go imolola magabo rena ka go hlola dikgoba tša mešomo. Re gare re beakanya lenaneo leo ka lona re holofelang gore re tla thuša go imolola magabo rena ka go hlola dikgoba tša mešomo ka baka la gore re a tseba gore le borakgwebo ba rena di ka ba dishopo bjalo ba amegile gagolo ke taba ya coronavirus duba le le re wetšeng. Empa re tlo dira ka bojotlhe bja rena go thuša gore economy ya mo ga Sekhukhune e tsoga. We have assigned the Sekhukhune Development Agency, an entity of the district municipality, to develop an economic recovery strategy that will harness social compact
by unlocking investment opportunities in various economic sectors through public-private partnership. This is a part of the Sekhukhune Development Agency's overall mandate, which is to reignite local and regional economic development. This comprehensive plan of action must address specifically economic realities and unemployment problems of our district. Re nagana gore Sekhukhune Development Agency e mo seemong se e leng gore gongwe le re kgolofela gore e tla kgona go tliša tlhabologo e e nyakegang mo seleteng sa Sekhukhune gomme e tle e dire gore ka tsela eo re hlole dikgoba tša mešomo mo ga Sekhukhune. This comprehensive plan of action must address, as I've said, economic realities. SDA will work in partnership with all local municipalities, sector departments, and the private sector in this regard. In the past financial year 2019-2020, SDA working together with other government partners such as Department of Mineral Resources, Road Agency Limpopo, the district municipality, among others, spearheaded efforts that managed to unlock plus minus 80 million private investment. With this money, we will soon begin to see construction taking place of the steel bridge replacement project in Ramalekana village. Sekhukhune Development Agency ile ja maikarabelo a go kopanya le di-mine e le ge re kgopela gore ba sponsor project ya go tla go aga leborogo le leswa mo last airport bridge gomme ka mahlatse ba di-mine ba retheita. Rata go ja sebaka se go leboga molekgotla phetiši wa tša dikgerekgere Honorable Dixon Maisemola ge a ile gore a kena ka mo kgorong eo ka ntle ga go senya nako a amogela naneo leo gomme ka pela a dira gore go be le kwano e kenelwang magareng a Road Agency Limpopo le ba di-mine mo ba tetlabileng gore ba tlo thuša ka mašeleng a go lekana about 80 million gore go ye go agiwa leborogo le leswa mo la ga Malekana mo la Steel Bridge. We'd like to take this opportunity and thank Honorable Dixon Masemola. With this money, as I've said, we believe the construction of that bridge will be a relief to the communities in the surrounding of that area. Kana go tlo ba dikgoba tša mešomo tše di tlo hlolwang ke taba ya go agiwa ga leborogo leo. This project is almost 95% funded by the mining houses under a special presidential package program. Road Agency Limpopo is the implementing agent and the project is now at the procurement stage. Ga re bolela ka sona sebaka se mabapi le go agiwa ga lona leborogo leo, process ya supply chain management e latetšwe go advertisitšwe go tlo appointiwa di-engineers ka morago mo go tlo tla process ya go tlo go appointiwa di-contractors. Rata go dira boipiletšo go di-business forums gore ge go šala go tlo hlokola gore go appointiwa contractor go go aga borogo lela ba leke go tla go thuša gore mošomo o tšhabe diatla e seng go tla go thebela gore mošomo o tšhabe diatla. We'll do our utmost best go netefatša gore 30% ye ba swantšeng ba e kry-e badudi ba tla ba e hwetše. Some in 2021 financial year under review, the SDA has initiated a number of private-public partnerships. Some of them are as follows. The signing of the MOU with the ISO something like that, to establish green automation centers in Groblersdal and Steelport. This program seeks to harness our local manufacturing initiatives by building green electric cars known as tuk-tuks, which are mainly used as delivery vehicles.
SDA e kenetše tumelano le yona company ke boletšeng ka yone eo ya go tlo dira di-green automotive centers go la Groblersdal le Steelport. Ba tlo tšweletša dikolwana tšeo di bitšang di-tuk-tuk, ditimelana, sorry, di-scooter tša maoto a mararo, tšeo di tlong go thuša ka delivery ya di-service tša go fapana-fapana. Gomme e tlo hlola dikgoba tša mešomo. SDA yo ba partner in partnership le bona. Gomme tšona dilo tšeo di tlo manufactura gona mo ga borena mo ga Sekhukhune, Steelport le Groblersdal. Dikgoba tše di tlo dirwa mo re targetile baswa gagolo. The SDA is still committed to building a factory for manufacturing of VIP sanitation top structures. Re tshepišitše gore ka SDA re tlo aga company yeo tla tleng e tšweletša di-structures tšela di šomišwang go aga di-VIP toilet tšela tša rena. Le yona we believe is still in track in the next financial year must be able to take shape. As part of stimulating the tourism industry as one of the economic pillars, SDA relaunched the Sekhukhune tourism route in December 2019 in Tubatse, Tubatse. We hosted the Queen Katharina of the Khoi and San community, as well as the leadership of various municipalities from the Northern Cape. This is a demonstration that our heritage tourism has a unique proposition, considering the history of our forebears' involvement in the struggle against colonialism and apartheid. We must therefore work together as the community of Sekhukhune to provide and stimulate local tourism in our areas and ensure that our places of interest are visited and marketed by ourselves. Among important initiatives of the SDA undertook was the partnership with Malu Group and Affluent 12 to stimulate community industry in the Mutse West area of Ephraim Rale. Through this program, which is called Agang Cotton Initiative, we aim to empower rural emerging subsistence farmers. It will benefit local farmers with technical support. We therefore call upon our emerging farmers cooperatives, traditional leaders, and community property associations with available piece of land, both dry and irrigated land, to partake in the important initiative. Mo go segwera se SDA is kenetšeng le Agang Cotton Initiative go tla go tsošološa mašemo ka kua go la mabololo a go lema cotton. Go me rata go dira boipiletšo go bao ba neng le naga magoši bjalo gore ba tla ba lokolle naga tša bona go tla go thuša go tlhohleletša balemi ba rena gore ba batho ba baso ba thoma go tšwela pele ka go lema yona cotton. Fetakgomo Tubatse Special Economic Zone ye e leng kgale re bolela ka yona mengwaga e mentši. Honorable Speaker, after years of what appeared to be inaction, there is now movement toward implementing the Fetakgomo Tubatse Special Economic Zone. The provincial government recently announced that it has set aside 35 million for the SEZ. Re tšere mengwaga e mentši ga kudu, rena re kene ka ofising re hwetše go bolelwa ka taba SEZ e lego lefelo la go tekgeta la tlhabollo ya ikonomi mo la go la Steelport. Rata go le tsebiša le hono gore mafelelong mmušo wa rena wa province for the first time ba budgetile 35 million ya go tla go thuša go facilitator process ya special economic zone. Some of the things that we will soon finalize include signing of the tripartite agreement between national government represented by the Department of Trade and Industry and Competition, the provincial government represented by Limpopo Economic Development,
Environment and Tourism Department, and the local government represented by both Sekhukhune District Municipality and Fetakgomo Tubatse Local Municipality. Also, the Limpopo Economic Development Agency and Sekhukhune Development Agency will sign a memorandum of cooperation for implementation purposes. A total of 16 companies have shown interest in locating to the SEZ area. These companies form part of the investment pipeline with a combined investment value of approximately 38 million. Mo mošomong wa rena wa go uaetša di-investors go fihla ga jwale go ne di-investor tše ba di kemišitšeng gore ba ka tla ba aga difeme tša bona ka mona go la Steelport. Gomme bona ge re hlakanya investment ya bona ka moka go fihla ga jwale e dira tekano ya 38 billion worth of investment pipeline, which we believe should it happen, it will be a major turnaround here in Sekhukhune. Approximately 8,000 jobs will be created in 5 years and 20,000 in 10 years. There is also an already developed property currently owned by Glencoe Mine for the manufacturing of the mine input supply system port. The provincial government is in the process of acquiring this land using the best cases scenario PPP model. The SEZ will also create space for road infrastructure development, hence plans are afoot to improve the R37 road, which is the main artery between Polokwane and Begersford. Re a tseba gore mmušo o tekemišeditše go tla go support yona SEZ, go tla go leka go katološa R37. Re tlo dira boipiletšo go badudi ba ka mo Tubatse ba batlang go ba amega gore ge project eo e thoma le yona ka yone e tlo diša millions and millions of money into the economy of Sekhukhune le di-business forums ba re thušeng ba ska thubela mošomong empa ba kgopele mošomo. Will make sure gore business tša rena, local business, di kry-a 30%. On gender-based violence, fellow councillors, gender-based violence in our country has gotten out of control. The levels of abuse, sexual assault, and killings of women and children are outrageously high. The truth is, as men, we are generally guilty of these crimes. This violence acts against our fellow human beings, put men at a terrifyingly never-ending war with women and children. If this madness is ever going to stop, it will have to be stopped by us, all of us as men. Equally disturbing are the abuse, torture, and killing of children by adults, in some cases by their own parents and relatives. We urge all families to approach social services that are offered freely by our government to assist when under weight of these problems in their lives. Taba ya tlhoriso ya basadi le bana ke tlhobaboroko e kgolo mo mmušong. And rata go dira boipiletšo go rena banna gore a re ke re ithuteng gore taba ye ke taba e hlabišang dihlong mo setšhabeng, ke taba e sa nyakeng. Gomme ka moka ga rena re ithuteng gore re direng ka bojotlhe jwa rena go lwantšha yona tlhoriso ye ya basadi le bana. Honorable Speaker, we have among ourselves today, as a special guest of the Executive Mayor, a brave young woman who has risen above the misery of sexual assault by her stepfather. This young woman from Elias Mutswani local municipality was courageous enough to speak out her violation until her abuser was exposed and arrested. She is now leading a campaign to encourage victims of sexual assault to speak out and work towards covering
recovering their self-esteem. We hope this serves as an example to those who are still afraid to speak out. As the district municipality, we have made a commitment to assist this young lady in her studies, especially as far as her accommodation is concerned. Emela Mage, who are you? Ngwana yo o tswa ke mogaung akere o tswa mogaung mama ga gagwe o nyetswe jwale ka re tseba o nyetswe le yena le gona ba tloga ba ya ba dula go la Mamelodi a ba le go la Mamelodi ge a thoma a gola tatagwe a bona gore a ka thoma go mo dira mosadi wa bobedi a leka ka mekgwa yotlhe gore a botse motswadi mmagwe jwale ka ge le tseba ka gae gantši ba fela ba re ba tla direra sepedi ba tla direra selapa gomme taba yeo ya fela e tšwela pele ka go hloriša ngwana o go fihlela ge yena a tšea maikarabelo a go tšwetša taba ye nyanyeng ka go ba le yena ba šetše e mohlobaetša a hloka bophelo a exposa taba ye. She was so brave and re dira boipiletšo ka mo malapeng ka moka gore taba tša go swanetše ra tseba ke tšentši di tletše batswadi bomme le se ka dumelela banna ba lena ba hlorisa bana ba lena ba basetsana ka go robala le bona ka kgapeletšo ke molato tabe ka gobane ba bakata ra itse gore malapa a mantšhane le yona taba ye empa ke rata go leboga katlego gare ga bana ba bangwe ba leng gona mo Afrika Borwa ga ebile le sebete sa go emelela le stigma se se bangwe sa gona sa gore motho rape and so on a kgona emelela ka boena a lwantwa ye a noši rata gore batswadi ka mo malapeng mo joineng ka tsela ya ka mokana rena ke gona ka mo re ka tlang go kgona go lwantšha ntae ya tlhorišo ya basadi le bana ba basetsana gagolo rata go dira boipiletšo gore a re be le bo katlego ba bantši mo ga Sekhukhune gomme rena banna re tsebeng gore a go se maaka ka sepedi ba re gapwa le namane o se kwa ya gapile le namane wa tšea namane ele wa reka mosadi ke ngwana wa gago banna a re boeleng mo setšhabeng ge bana ba re bona mo strateng ba bone bo malome a bona le rena banna re bona bana ba mo strateng re seke ra bona oba ra ba ka tsela ene gore dikwi tša rena re palela go di laola re fetša re tšea bana ba rena re ba dira basadi gomme re robala le bona ka kgang taba yeo a re itshweng mare ka mokana ga rena re le banna gomme re ka dira ka tsela yeo taba ya gender based violence e tla kgona go fela ke a go leboga ngwana ka katlego. On corruption and governance, Honorable Speaker, in the past months, our municipality hogged the media headlines for wrong reasons. Our concerted efforts to reposition this municipality as the epitome of clean governance were undermined by a criminal syndicate that had infiltrated our financial systems. It became evidently clear that we needed to overhaul the entire system in order to put the brakes on thievery, corruption, and fraudulent activities steal from our people, and these ills must be frowned upon by every one of us. A newly restructured audit committee has now been appointed with their many years of experience in local government and varied expertise
These men and women are doing a great job in assisting council to improve accountability and governance matters. For 3 consecutive years since 2016, our municipality had received unqualified audit opinions. While that positive record was blemished by a regression along with the audit committee, we are working tirelessly towards attaining clean audit. Really, Ratsepisha, really, this fourth administration, rena re tlo šoma ka bojotlhe jwa rena gore ke re clean audit. Mengwaga e meraro ya go feta ya mašeleng go tloga ka 2016 be re kry-a unqualified audit opinion. E ra gore be re batametse go kry-a clean audit go fitlhelela ge financial ye ya maloba bašomedi ba rena ba masepala ka jona bogodu jo ba dira gore re boela morago re kry-e qualified audit opinion. Empa re kgethile committee EMSA e neng le experience re tshepang gore tlo re thuša re kgone go boela gape go unqualified audit opinion go fitlhelela re ya go clean audit. We have instructed that the municipal manager to provide the mayoral committee with a monthly procurement report. This will assist the mayoral committee to monitor compliance with the approved timeframes, rules, policies, and legislation. For the executive mayor to accordingly report and account to council regularly. During the recent strategic planning session, the mayoral committee emphatically instructed that all contracts and appointment of service delivery providers be made before commencement of the next financial year in July. Re rile mo go municipal manager gore re kgone go šomiša mašeleng ka tsela e tshwanetseng lebile se ka re mafelo a ngwaga wa rena wa mašeleng ra phela re ne le mathata a re go tlo ba le mašeleng a boela morago mo le setšhaba se bana ba thula re ba hloka ditirelo tša metsi. Re rile pele ga ngwaga o moswa wa mašele o thoma ka July e be le gore ba dirile tše ka moka tše di swanetšeng gore ge ngwaga o moswa wa mašeleng o thoma mo e leng gore tshwanetse re appointed contractors e be re ba appointile ge July e thoma ba kgone ba fa di-site gore ngwaga wa mašeleng ga o fela re ba šomišitše mašeleng ka moka a ba re fileng ona. When awarding these tenders and contracts, the municipal manager, the accounting officer, was instructed to ensure that the process is legitimate, honest, and clean. Our information technology service is being fortified on continuous basis to proactively detect and prevent any form of infiltration. The appointment of a full-time municipal manager also plugged the leak hole at the upper echelons of municipal management. We are happy with her work and we support her. Increasingly, we notice the new institutional culture of accountability she is instilling anew in the municipality. At the same time, we welcome investigations by the Special Investigating Unit SIU, the Hawks, and other law enforcement agencies. We are cooperating with these institutions and we are confident the criminal justice system will do its work without fear or favor. In terms of the municipal finances, Honorable Speaker, COVID-19 has devastated finances of our ratepayers. In some instances, some families have lost income, while some businesses are battling to recover from the implications of the hard lockdown restrictions. Others remain in the red. This situation partly had impact on the municipality's revenue collection. But to mitigate against the dire impact of COVID-19 on households and businesses, last year Council approved an 8% decrease of water and sanitation tariffs. Re a tseba gore COVID-19 e amile setsenwa sa mašeleng a masepala mabapi le go lefela ditirelo tše masepala di išang bathong le ditirelo tša metsi. Ngwagola ka baka la COVID-19
council ya Sekhukhune e tšere sephetho sa go fokoletša di-ratepayers ka 8% discount go le gona le bona ba kgone ba recover. This will enable us to maintain infrastructure and ensure uninterrupted provision of these services. It will also assist us to generate revenue that will augment conditional grants for water projects in other parts of our district. Equally, we are making a plea to our people not to vandalize water infrastructure. When water infrastructure has been damaged, it forces the municipality to redirect funds from other planned infrastructure development projects. Se sengwe sa ditsenwa tša masepala mabapi le mašeleng ke mašeleng a ra hwetšang ge re iša ditirelo mo setšhabeng. Gomme re re bao ba hwetšang ditirelo tše on 24-hour basis, re kgopela gore ba re go nwa metsao ge kgwedi fela ba patela ka bana ba hwetša on daily basis. Ka bane ge ba sa lefele ditirelo tše re ba fang tšona, re palelwa ke go boa ra tšwetša go develop infrastructure for other communities that do not have access to this kind of a service. Rata go dira gape boipiletšo le go bao ba sa hlompego infrastructure ya rena. Re tšema re kenya di-pipe mo metseng ka go fapana-fapana. Gomme re re go fete re kentše di-pipe re swantše re boa di-reticulation. Batho ba utswa metsi a masepala ka bontši, gagolo gona ka mo Tubatse. Mola bo ga Mashifane and so on. Malapa ka makana ga ona, ka mo ntle ba ne di-garden tše botse, ba ne le bjang jo botala jo botse, ba nošetša every day go ma ba lefele metsi. Ke nyaka go le tsebiša sa le gona jwale gore re gare re tlo le fihlela, gomme re tlo le bulela melato kwa police station kwa, ka gobane go senya thoto ya masepala ke molato. Le tsebeng gore nako ela ya go no tšea ka mokgwa le itirelang ka gone le sa hlompe molao e fetile, re tlo le swara magagešo. Gomme re dira ka tsela eo le se ka la thiba dipata la re executive mayor o a sa loka bjale le re thomela maaka. Le tla be re diragatša se se swanetšeng kane, le tla be le senya thoto ya setšhaba. In terms of water and projects, honorable councillors, Section 27 of the Constitution says everyone has a right to have access to sufficient water. So therefore, access to water is a basic human right. Our primary responsibility as a district municipality is to progressively provide access to water service to all people of Sekhukhune. Data from Statistics South Africa indicates that 41.5% of households in our district had no access to piped water in 1996. The backlog was reduced to 4.9% in 2001 and further down to 24.8% in 2011. The Census 2011 municipal report for Limpopo indicates that the highest increase in the percentage of households with access to piped water inside the dwellings or in the yards during that 15 years period was seen in our district. Despite this positivity, we acknowledge that many more other households in our district still don't have access to reliable and potable water. We are getting percentage re di filweng ke ba Statistics SA. Ba bontšhe gore ka 1996 ba malapa ao a ba sa fihlelelego metsi a tlang ka di-pipe e be le 45.1%. Gomme ba buša ka 2001 ya fokotšega to 42.9%. Ka 2011 ya fokotšega to 24.8%. Seo se ra gore mo seleteng sa Sekhukhune re gare ngwaga ka ngwaga re leka ka bojotlhe jwa rena
go iša ditirelo tša meetse bathong. Empa re a lemoga gore go sa ditšhaba tša rena tše ntši tše ba taba tša meetse sa le tlhoba boroko e kgolo mo go bona. Re leka go ba fihlelela ka go iša meetse ka dithraka, empa ra tseba gore le ge go le jalo a se go a enela. Re tla leka ka bojotlhe jwa rena gore ge mašeleng a re dumelela re leke go a kgofiša lenaanong la rena gore mafelelong ka morago ga mengwaga e se mekae badudi ba mo ga Sekhukhune ka mokana ga bona e ge ba kgona go fihlelela meetse ka mokana ga bona. Honorable Speaker, as part of our practical interventions to fight the COVID-19 pandemic, we have allocated 55.4 million that will see people in identified villages getting water as a matter of urgency. Even with this limited budget, we will make sure that drilling of boreholes in 18 villages scheduled to start by April is completed by June. Re abile mašeleng a go lekana 55.4 million e le go a COVID-19 go leka gore re kgone ya ditšhabeng ka go ba išetša meetse gomme as an interim measure re go ba epela meetse, in other words ro drilla di boreholes. These projects will benefit the following villages and townships. Ka gona go epa meetse e latelang ke yona e tlo go benefitang go 55.4 million. Le go laineng Jane First Hospital. Ene ya Jane First Hospital rata go e hlalosa ka go bona la tsebo re ga jwale re iša meetse kwa sepetlele sa Jane First ka dithraka. Ene ke mokgwa wa go tura go iša meetse ka dithraka. Gomme re tšere sephetho sa gore re lo ya leka go epa borehole mo latho kwa sepetlele sa Jane First mo re kang go hwetša meetse gore re kgone go fokotša tabela ya go iša meetse ka dithraka mo la go la Jane First gomme re kgone re save mašeleng. Buffelshoek, Gapamadi, Mpita, Tshikanoši, Ensam, Plasing, Kgotlompong, Leeuwfontein, Leisdrift, Glencoe, Phatlamanoge, Mogodi, Spaku, Brook Lane, Mahlakwena. Meetse re badileng ye ke meetse e leng gore tlo dira di boreholes kwa go yona gore as intervention ya COVID-19 le bona ganyane batšwe ba hwetša meetse gore ba kgone efoga leuba le la COVID-19. And in Mutetema, we refurbish the entire booster pump station to improve the current water supply. Mutetema re ne mathata ba fihlelela ke meetse empa infrastructure ya rena mo la age, so re tlo leka go ilokiša gore batho ba Mutetema le bona ba ska tlo ba eba le mathata a go felela ke meetse ka baka la ge di-pipe tša rena di sa tlo le mafarahlahla rena meetse a sa tlo sa šoma gabotse. Ke rata go gatelela tabe ba bangwe ge le ka gopola ka polelo ya province ya Mopremia o boletše ka yona Mutetema a bolelela ka yona Leeuwfontein le Moganyaka jwale ka mafelo a mararo a ileng gore a tloga a mohlobaetša ebile a mokweša bohloko. So re lo thoma ka Mutetema re sa considera options tše dingwe gore bona bo Leeuwfontein le mafelo a mangwe re ka tle ra ya ka tsela mang. The Hope Nebo Plateau Bulk Water Supply. The Hope Nebo Plateau Bulk Water Supply ke scheme sa rena sa go tšea meetse ka di Hope mo la go la Malekana Water Treatment Plant wa iša Jane First. Re a tseba gore ke scheme se e leng gore rena re kena ka mo ofising re hweditše le gore be se le gare ba se aga empa ga se sa fela le gona jwale. Gomme rata go le tsebiša gore re tlo ba mašeleng a leng gore re tlo a šomiša go lokiša sona scheme seo gore meetse a kgone go tloga di Hope mo la go la Malekana Water Treatment Works a fihle go la Jane First ka mola 25 megaliter reservoir gomme go tloga moo a ye mafelo mangwe a go fapana. Work is on at 90% at the Makgeru to Skonot Bulk Water Supply project.
The 10 megaliter command reservoir for this particular project that is located in Sekhukhune is technically complete. Ba lefeleng le ya ka thoko go tša Sekhukhune le ka lemoga gore ga le re epela dipipe tša metsi re aga le di-reservoir. Se ke go ditukišetša gore ga re fetša go lokiša tšeo di leng gona tša mabapi le metsi go la Nebo Plateau go tšea metsi ka moga malekane leng a di-hope go iša Jenfest. E be le gore re kentše di-pipe. Se se latelang gape ke gore re dirile business plan e leng gore ba kgoro ya tša metsi le kelelatšhila ba e amogetše. Se se šetšeng re gare re boledišana le di-mine gore ba tle ba re thuše gore funda because go hlatswetša metsi ya rena mola ga malekane ke 12 megaliters. Gomme go lebeletše gore 12 megaliters ile go hlatswetša metsi ya rena go treatment works e swantše supply metsi go la Jenfest e feed into a 25 megaliter reservoir. Seo a se kgonagale ka fao re bonile bohlokwa re dire business plan e approvilweng ke DWS, Department of Water and Sanitation, ye nyakang about 35 million gore re godiše water treatment works ya ga malekane go di tlo kgona go thuša go iša metsi go di village tše ka moka mo tseleng ge di ya Jenfest. Ke taba yeo le bonang dikontraka tša rena di le busy ba aga di-pipe mola empa e seng fela Jenfest le go iša metsi gona ka thoko tše tša ga Mampuru re gare re tšwela pele ka yona projeke eo. Municipal water scheme se ke scheme se sengwe sa metsi se le rena re se hweditšeng a re kena ka ofising empa ke rata go le tsebiša gore ga jwale re lekile go fediša mathata a ba leng gona gare ga masepala wa selete sa Sekhukhune le company ya bore engineers ye leng gona fao ba boetše saeteng gona jwale maabane re bile le kopano le bona re išitše business plan ya go tla go lokiša mo go senyegileng gomme yone nyaka about 8 million maabane ba re tshepišitše gore 8 million eo ba tlo re fa yona gomme re lebeletše gore re tlo tšea face in approach ka mantšu a mang ga re tlo emela ge re fetša scheme se la ka moka di-village la re kenya di-pipe se re tlo se dira village ya mathomo le Plomboort le Elansdoren mo go leng reservoir re holofela gore pele financial e fela e tla ba di lokšitše gomme metsi ya mathomo e tla e thoma go hwetša go nwa metsi go tšwa gona mola go scheme sela sa Groblersdal Mutse Bulk. Mooihoek Bulk Regional Scheme ke scheme se sengwe sa rena se re tsebileng gona ka mo go la Tubatse. Sona se ne le phase 1 to 3 which are complete and functional. They constitute a bulk water pipeline from Mooihoek Water Treatment Park Works in Ramaroga village, supplying Prakteser and Bodershoek with water. Scheme se ke scheme se sengwe se segolo se leng gore ga re bolela ka tsela e se fedile sona ke sa bulk water a mantšu a mang se rwala metsi ka di-pipe tše kgolo go tšea metsi from Mooihoek Water Treatment Plant Works ra iša ga Maroga village gomme re ilo supply Prakteser le Bodershoek ka metsi ao gomme re bolela ka tsela e gona mo le Prakteser le Bodershoek ba šitše ba thomile go utswa ona metsi ao a rena empa re tlo dira bojotlhe jwa rena go netefatša gore re itekopanya le ba sepodisa gore thuša go lwantšha batho bao ba utswang metsi a rena. The total water storage capacity plan for the scheme is 35 megaliters, 15 megaliters of which is complete and functional, servicing Bekkersfort. La tsebo gore mola toropong ya rena Bekkersfort metsi a rena e be ra etša polaseng ya Leburu ka mo Orstad, sorry, polase ya Mothomošo ka mo Orstad, my apology. Empa ga jwale no, ke apartheid language is still embedded in our minds. My apology for that. Empa ga jwale ke rata go le tsebiša gore 35 megaliter eo ya gile e fedile e šetše re thomile go iša metsi go la toropo ya Bekkersfort re imolla
The last planned projects for this scheme will be the construction of 2 concrete reservoirs, each with a 10 megaliter capacity, also at the Sekhukhukhune water treatment works, to complete the storage capacity required to service the whole scheme. Di reservoir tše dingwe tše pedi tše leng gore ye nngwe le nngwe ya tšona ile kana 10 megaliters go feletša sona scheme sela sa Sekhukhukhune. Gomme ga se feletše tla be re ne nnete ya gore re tlo kgona go supply go felela ka mokgwa o nyakego ya metsi e leng ka gona kua go la Bakersford le naga mabapi. Part of phase 4 of this bulk water scheme is practically complete. These are the bulk pipeline and a 1 megaliter storage reservoir that will supply Dresden village in the coming days. Will officially hand over this project to the people of this region. Raga reservoir ye nngwe ya 1 megaliter ye leng gore le yona e šetše e fedile. A re bolela ka tsela ye e segale re tla be re ya motseng wa Dresden go ya go ba fa semmušo metsi a batlang ba tla ba kry-a on 24-hour basis. We are currently doing pressure testing of the bulk pipeline and a 1 megaliter distribution reservoir project that will supply Amotodi village. We anticipate that it will start providing residents with water in a matter of weeks. Motse o mongwe le gore ra felletša project ya gona ke ga Motodi. Re nagana gore se gale tla be re etela motse wa Motodi re ya go bulela dipompi e le ge batho ba Motodi ba tla be ba enwa metsi. The bulk pipeline and a 0.5 megaliter distribution reservoir that will supply Manogo and Abaton villages is now at 65% physical construction. We anticipate that this project will be completed by October. Lenaneo la rena la project ya go iša metsi ga Manogo le Alberton a re bolela ka tsela e mošomo wa gona o tšeo fihlile 65%. Go ya ka dipeakanyo ka October gona ngwago re tla be re feditše gomme ka yona tsela eo batho ba Manoke le batho ba Alberton re lebeletše gore pele ga ngwago o fela ba tla be ba enwa metsi. Separately, 2 contractors which constitute bulk pipeline to Alberton installation of clarifier at Sekhukhukhune water treatment works to increase capacity from 4 megaliter per day to 12 megaliter. The entire scheme of 4 phases envisaged to be completed by 2023. Olifansport bulk water scheme. For this scheme, we have submitted a technical report for approval to DWS. Flag ka Flag scheme se la gona e berne le bothata jwa gore tlhatswetša metsi a rena e be le e nnyane. A re bolela ka tsela e mošomo wa go igodiša o gare wa feleletšwe. We are happy to announce that the upgrading of the water treatment works from 12 megaliter to 20 megaliter capacity is practically complete. The project will be commissioned in the coming days. This means we will no longer limit the water supply for the people of Fleck-Bushero North and East and West. However, Honorable Speaker, the people who are supplied by the Fleck-Bushero Dam must now start paying for the water that they consume. Groblersdal Local Bulk Water Scheme. More progress has been done with regard to the feasibility study and the development of the business plan. However, allocation of the funding for the scheme is yet to be finalized. Project ya scheme sa go tšea metsi Groblersdal e sa iša go la local. Business plan ya approvile ke Department ya Water and Sanitation. Re sa emetše fela ga ba tlo re abela mašeleng a gore tšwele pele ka project. Lebalelo South Bulk Water Supply. Honorable Speaker, work to erect 14 steel tank reservoirs in Lebalelo South connector pipe and reticulation scheme is well underway. We anticipate this work will be completed by end of June.
Upon completion, once tested and successfully commissioned, these reservoirs will supply water to 8 villages. Lebalelo South Bulk Water Scheme ke scheme se sengwe sa moswana o noši se leng gore rena re le khansele re tša respeto sa gore mo re humanang go le metsi gona ga re kena mo ga re dire metsi a di-stand pipe mo strateng fela re lo kenya metsi ao le ka malapeng. So Lebalelo South Bulk Water Scheme ke se dingwe sa di-scheme tša moswana o noši ke example ya gore go tloga mo go tšwela pele re le masepala wa Sekhukhune re rata go iša ditirelo bathong ka tsela mang. Upon completion, we say once tested and successfully commissioned, these reservoirs will supply water to 8 villages. Scheme se se tlo iša metsi metseng ya rena ye 8. These include Trigop, Rivercross, Mandela, France, Gariba, and Madise. Metsi ke balanye re kentše di-water meters ka gare ga dijarata tša batho. And re segale pele July e fihla metsi ke e badileng ba tla ba kry-a metsi ka dijarateng tša bona. Gomme re tlo kgopela gore ba patele metsi ao. The bulk pipeline of this project is at 95% complete. Work on other part of this very same scheme is equally well underway. We are working toward completing construction of 8 concrete reservoirs by the end of June. Construction of the bulk pipeline is at 88%. Reticulation project has already started in Motlolo village, and we have recently appointed a contractor to start with bulk and reticulation at Gamaroga. Re appointed ra contractor segale o e leng gore o tlo thoma go kenya di-pipe tša metsi kwa Gamaroga, gomme Gamaroga le gona re lo kenya metsi ka dijarateng. Upon completion, the entire Lebalelo water scheme will connect onto Moihook water treatment works, which is already functional in Gamaroga. Honorable Speaker, I am delighted to announce that on this scheme, our reticulation project, which is already underway, will connect into yards. In other words, the people of all the villages I have mentioned will, after completion of the project, get water in their own yards. Ga ba sa tlo kgorometša dikri ba ya go ga metsi strateng empa ba tlo kry-a metsi ka mo dijarateng tša bona. It is this kind of services we are now planning to roll out across our district. Ga ke bolela ka tsela e go ne scheme se re leng busy ka sona ka mola ngwabe ka mola. Scheme se le sona ga se fedile se tlo swana le sona sela sa Lebalelo South Bulk. Gomme sona scheme sela sa kwa ngwabe ga se fedile re o kenya metsi ka dijarateng ka malapeng batho ga ba sa tloya strateng ba ya go nyaka metsi. Gomme ngwabe scheme yona re o kenya metsi ka dijarateng mo metseng e latelang ga Kgoši Malekana ga Masha ga Maphopa Talane ga Maepa Ma7 Kutullo Ranto Mphana Mpele Gabe Matsoshe Ntswaneng Makatetela. Di-village tše ke di balang tše ka moka ke tša ka ngwabe. Ga re bolela ka tsela e ra kontraka o busy o kenya di-pipe tše kgolo tša go iša metsi kua. Go ne ra kontraka o re tla mo phentang a mo latela yena o tlo kenya di-pipe tša go iša metsi ka mo dijarateng. Ga re fetša ka scheme sela re itšwa ka mola ngwabe di-village tše ke di badileng ka magana ga tšona ba tla ba ne metsi ka dijarateng tša bona. Planning, implementation and research. Honorable Speaker, for a proper forward planning and successful implementation of infrastructural projects, we require enough properly qualified personnel to attend to this urgent matter. As of July this year,
will hire key 3 registered engineers to capacitate our infrastructure and water services department. Kantle ga Ntate Maji yo a shumang kwa masepaleng ke la mathomo masepala wa Selete o thola ra engineer wa leng qualified and registered. Re lebeletse gore ka July ka ngwaga mo sa masheleng re tlo thola gape engineers, qualified engineers, professional engineers ba bararo go tla go thushana le Ntate Maji mo moshomong wa gagwe wa go netefatsa gore batho ba Sekhukhune ba tla ba humane metsi. Honorable Speaker, the significance of advancing research and innovation approaches to solve basic infrastructural challenges confronting our district cannot be overemphasized. We have therefore taken steps to undertake academic research on our water resources and systems. To this end, we are on the verge of signing a memorandum of understanding with the Val University of Technology. Re mo sebakeng sa gore go se go ye kae re tlo saenela lengwalo la kwano magareng ga rena re Masepala wa Selete sa Sekhukhune le Val University of Technology ba batla go thuša ka research gore mošomo re o dirang ba re thuše gore re o dire ka tsela e leng gore to be professional ba re thuše gore re ka šoma ka tsela mang gore re kgone go iša metsi mo ditšhabeng tša rena ka lebelo le nyakegang. Lena contractor projects. Honorable Speaker, in 2019, a total of 50 emerging business people began a new journey as Lena contractor in our district. The purpose of this incubation project, which the executive mayor has championed from the onset, mainly is to improve the grading status of previously disadvantaged contractors in targeted categories. Many of these emerging contractors are women and youth. The Learner Contractor project was allocated 40 million for the contractor for the current financial year. Jwale ka project ya executive mayor, ile ra re kena re cancel ra hwetša ile gore be go le di-company tša go tšwa kgole tše di hirwang go tla go aga di-VIP toilet mo ga Sekhukhune. Re ntše re ne le bana ba rena ba e leng go le bona ba teteka go ka kena mo kgwebong eo ya go aga di-toilet go ba ya construction. Ra bona re le maleba gore re ring fence mošomo o wa go aga di-VIP toilet. Gomme ra kgetha young people ba ba lekanang 50 as emerging business people. Ra ba go kenya go an incubator program ya gore tle re ba thushe re ba fe mošomo. Financially re bolelang ka yona ye re ba file 40 million ba aga di-VIP toilet. Maloba ka February ra dira budget adjustment re ba okeleditše gape ka 19 million. In other words, re ba file 59 million mo ngwageng o wa masheleng. These 50 learner contractors gore ba re agele di-VIP toilet, and re thabile ka mokgwa ba re bontšheng ka gona bokgoni jwa bona gore ba kgone go re agela di-toilet. We'll continue to empower them. It's a 3-year program. Re ba tšea ba le go di-grade 1 re nagana gore after 3 years bontši ba bona ba tla ba le mola go di-grade 5 ba kgona gore ka bo bona ba compete le batho ba bangwe ba ba ka montle ba kgone le go dira business le di-district tše dingwe ka ntle ga Sekhukhune. This is a project e skeng e ba gona, and this is a legacy project for this 4th council ka gobane ebile tlholomsa mo ga Sekhukhune gore create business opportunities for bana ba gona mo ga Sekhukhune. On the relocation of municipal and provincial government offices, Honorable Speaker, a resolution was taken to relocate offices of the district municipality from Groblersdal and the district offices of the provincial government department from Capricorn district in Leboeng to Jane First.
Ke a tseba hore ye ke nngwe ya taba e leng kgale le tlhobaelo e kgolo gore tlhobaboroko e kgolo mo ga Sekhukhune. Re boladišane le ba mošate wa Pedi Mamone mengwaga e mentši, ba ba bileng gona pele ga ka go thoma ka Meyara Phetišo ya mathomo Sekhukhune Dickson Masemola, wa latela Magabe le hono ke nna le bile time ya fela re katana le yona tsela e. Empa ke rata go le tsebiša gore go ne tšwelepele e nngwe e re fang tshepo e leng gona. Ga ke bolela ka yona tsela e, ba Mamone ba donatile land go Department of Public Works in the province. Le hono ga ke bolela ka tsela e, be ke swantse be ke joinile MEC Dickson Mamone. Empa ke rometše MMC Matlala o ile o mo joina as we speak ba ka Mamone ba boledišana le ba Mamone gore a ba taba e ya naga e ba e fileng Public Works re ile o tšwela pele ka yona jwang. Go sa le ka mokgwa o re kgopetše municipal manager wa rena Mentsuditsane gore mola Jenfest a leke go lekola meago ye leng gona ye leng gore sa emetše go feleletše tša naga. Office tšela tša masepala a Selete Groblersdal di thomo tloga ganyane di ya go berekela Jenfest, and the first office that must relocate from Groblersdal, or the first two offices that must relocate from Groblersdal to Jenfest and getting property to rent ke office ya executive mayor le office ya municipal manager, tše dingwe di tla latela. Honorable Speaker, everyone should have a roof over their head. The Bill of Rights clearly indicates that the state must take reasonable legislative and other measures within its available resources to achieve the progressive realization of everyone's right to have access to adequate housing. This year, as I always do, marks the 6th year since the adoption of the Freedom Charter in 1955 at Cape Town. The ANC-led government remains the champion of the principle of the Freedom Charter. Among other things, the Freedom Charter says there shall be houses, security and comfort. It continues to say the aged, the orphans, people living with disability, and the sick shall be catered for by the state. This principle found a space in our response to the Tumamina and Kaoleza calls to action by President Cyril Ramaphosa. To assist those in need, we have facilitated the building of houses for indigent families in our district. This we have achieved because we work together with the private sector and Good Samaritans. Since 2016, we have helped to build 5 houses in Pokwane, Semanyana, Maseven, Trikop, and the last one in Glencow. These houses were built for indigent families, in some instances, child-headed families. One of the recipients is a special guest of the executive mayor. I'm not sure what I'm. God love us. Ke child-headed family. I never saw the guy. Asakale, re tlo hand over ntlo ye re mo agetseng yona ka thušo ya barakgwebo ba rena ba leng gona mo. Yena ke thusitše ke Dr. Masemola go mo agela ntlo, full furnished house. We are very proud as this council, in particular myself as the executive mayor, gore ge re fihla temeng ya rena ya mafelelo. But this is also a legacy project. For the first time in the history of this district municipality, executive mayor
o tla re a etswa ko officing a lebelela morago. I look back with pride because ke kgonne gore le nna ka thuso ya borakgwebo ke agele family tša go lekana tše 5 dintlo e se ntlonyana, ntlo ya go felela 3 bedrooms, a kitchen and a lounge, fully furnished. Honorable Speaker, we would like to end this address on a congratulatory note. Sa pele, ke rata go leboga once more the leader of the opposition party in the district municipality, ilego economic freedom fighters, Honorable Councillor Matsitala, may you rise. Thank you very much. Honorable Councillor Maila of the DA, may you please rise, Mogale. Thank you very much. These gentlemen have played a pivotal role in stabilizing this municipality. It was never easy at the beginning, but it was for a good reason that we, as the ANC-led district municipality, were given people of this capability as a collective to work with us in the council. Indeed, we come a long way, but I'm sure what we are leaving behind is an indelible mark. Furthermore, ke rata go le tsebisha gore as this council, ge re kena ka officing, rena re humane e le gore dikoloi tša masepala ka mokana tšona tše re di šomišang e be dikoloi tše seng tša rena di hirilwe go di-company tše di itseng. So be re go sene fleet e be re ownang. But we took a decision ya gore ngwaga ka ngwaga re tlo reka trucka tše 2 tša go iša metse bathong. And as I speak, we've got our own fleet ya di-trucka tša go iša metse bathong. And as I speak, we have taken a council resolution and we are just about to buy 11 cars. So this is one of the achievements, and that's why I'm saying I would like to thank leaders of the opposition parties. It is through their push mo eleng re kgonne go dira gore re thomo in-source some of the services which were outsourced, because including the fire engines tša rena dikoloi tša ditimamollo, there was not a single car ya setimamollo that we owned. And I want to tell you, as we are leaving office, we are going to leave this municipality with fire engines or emergency cars that are owned by this district municipality. And once more, Magosha Rena, I be selena ka thekgo ya lena le keletšo tša lena nke be se ra fihla mo re fihlileng gona re leboga tšhomišano ya lena. Re a tseba gore going forward, even the fourth administration, baetapele ba ba tla kenang ka morago ga rena, we wish le bona ba ka tšwela pele ka go in-source most of the services that are currently outsourced, chief amongst them your security services, and it's again going to be in a phased-in approach. We would like to also congratulate Dr. Ditongana Sello, who recently purchased TTM Bull Football Club. TTM ke Sekhukhune Tsibandlela. Ke club e bapala mola go DStv Premier League.
e rekile ke modudi wa mo ga Sekhukhune ka fao ke club ya mo ga Sekhukhune re no be re sene stadium, but we hope in future we'll have a stadium because we have for the first time a club that is owned by a Sekhukhune person, a club that belongs to the people of Sekhukhune. Ra daudira boipelo jwa gore re thome go support-a club eo e se gale ba tlo change leina gore ba kgone go ba le leina le relevant to the people of Sekhukhune. The team, as I've said, is playing in the DStv Premier League. The Sekhukhune FC is also doing us proud in the Third Africa Champions League. Sekhukhune FC le yona ke club e rekileng ke modiri wa mo ga Sekhukhune ke Ntate Mabotolo. Yona gomme e bapala in the second division e tlwaelegileng as Third Africa Champions League. So le bona rata gore re ba thegeng gore club ela le yone kgone go kry-a promotion into the professional league. As Sekhukhune, we now have 5 soccer teams playing in the professional league with Dinoko FC, City Motors, and the newly promoted Denelton Kellys playing in the ABC Mozepe League. Se se ra gore ke bohlatsi jwa gore mo ga Sekhukhune re na le talente ya go raloka ball ka fa go nya gore re thušaneng le di-manager rena gore be le di-stadium because this creates an opportunity for bana ba rena gore bona ba kgone go bapalla di-professional soccer clubs. We are continuing with discussions with relevant stakeholders with the aim of improving stadiums in our district in order for these teams to play here at home. Finally, Honorable Speaker, re rata go lebogiša bana ba marematlou bao ba kgonnego go tšwelela mo ngwageng wa thuto wa go feta. We know it was not easy. It was a very difficult year. But this cohort of the 2020 class of matric have demonstrated to us that they are champions, that they are fighters, and we wish them well with their new studies at the tertiary level this year. Nka šaetša Honorable Madam Speaker, le ge Masabotsana ka se gona mo due to some reasons, ka gobane e be re ge bo Matsetela ba mboxitše ba re tšhela ka di-tear gas ka counseling le megwanto ka mehla ba mpitša mamilione, ba mpitša all these names. And when I'm battered going home looking down, I'll always just find this loving woman, this beautiful woman, this woman who take care of me. A dira gore ba ba ntshwentšeng ka montle a ke fihla ke mmotša re mogatšaka re tlogele modimo o tla ba bona. Le bana ba ka be se bona thego e ba mpileng yona. When it was difficult, they could have said to me, Papa, tlogela mošomo wa gago, there's better things you can do. But they gave me that support. Mara tše ka moka tše is through the grace of God. Ke rata go tšea sebaka se le badudi ba mo Sekhukhune ka mokana ga bona monyetla o le re fileng ona in this term of office. La tseba gore tukišetša kwa dikgethong tša masepala le re hlompile, le re file monyetla, le re kgotleletše le mo re le šaetšang gona, le re kgotleletše le mo e leng gore re paletše go fihlelela dinyakwa tša lena tša go išla ditirelo mo go lena. Empa bonnyane jo re bo kgonneng re kgopela gore le bo hlokomeleng because re sa tšwela pele even in our absence
the new leadership that comes, Honorable Councillor Maila, I'm absolutely sure the kind of a base, a foundation that we have laid now is so strong that any kind of a leader that is going to take from this collective leadership here is bound to succeed, because we have laid a sound, strong foundation. Let me take this opportunity, Honorable Madam Speaker, ke le lebogeng ka mokana ga lena, a re itlhokomeleng a re ya Good Friday, re itšhineng ka Good Friday ya rena, gommeng re tlhokomeleng melao ya rena ya COVID-19. I thank you.